Good morning children. Today I am going to start 4th class science. All of you take your textbooks children. All of you take your textbooks. This is your textbook ma. Standard 4 course book term 1. Okay. And take out the page number 120. Okay. Take out the page number. Okay ma. Page number 120. Okay. In this we have unit 3. Unit 3. Okay ma? Unit 3. Rocks, soils and minerals. Rocks, soils and minerals. Okay ma? Rocks, soils and minerals. Rocks అంటే ఏంటమ్మా? What is mean by rocks? అంటే ఏంటమ్మా? రాళ్ళు. ఓకే, స్టోన్స్, రాళ్ళు. Soils అంటే ఏంటి? నేలలు. ఓకే, నేలలు. And minerals. ఓకే, minerals means ఖనిజాలు. In Telugu we say ఖనిజాలు. ఓకే, rocks, soils and minerals. Okay ma? Let's start our lesson. In the beginning, the earth's crust was made up of thick layers of rocks. Okay? First ఎలా ఉండే అంటమ్మా మన ఎర్త్ అనేది, ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది ఎలా ఉండే అంట? ఫస్ట్ మన రాక్స్ తోనే ఉండేదంట. అంటే ఏంటమ్మా? స్టోన్స్, రాళ్లతోని ఉండేదంట. These rocks broke into pieces as a result of the action of the forces of nature. Okay, ఈ rocks, okay, ఈ rocks అంటే ఏం చెప్పానమ్మా? రాళ్ళు. Okay, these rocks broke into pieces. Okay, అవి ఎలా అయిపోయాయంట? బ్రోక్ అయిపోయి పీసెస్ లాగా అయ్యాయంట. As a result of the action of the forces of nature, the sun heated the rocks, the rain cooled them, the water flowed over them, and wind blew over them. Okay, ఎలా అయ్యామా రాక్స్ అనేవి పీసెస్ లాగా? ఏ విధంగా అయ్యాయి? సన్ యొక్క హీట్ వల్ల, ఓకే, కోల్డ్ వల్ల, ఓకే, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఆ ఫ్లోకి కూడా, ఆ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? చాలా ప్రెజర్ అనేది, చాలా ప్రెజర్ వస్తుంటే ఆ రాక్స్ అనేవి పీసెస్ లాగా అయ్యాయంట. నెక్స్ట్ విండ్, ఎయిర్ అనేది కూడా ఫోర్స్ గా వస్తే అదేమవుతుంది? పీసెస్, రాక్స్ అనేవి పీసెస్ గా అయ్యాయంట. 4 వేస్ అయ్యాయమ్మా. సన్ హీట్ వల్ల, కోల్డ్ వల్ల, విండ్ బ్లో అవుతుంది కదా, దాని అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ గా వచ్చే దాని వల్ల, నెక్స్ట్ వాటర్ ప్రెజర్ వల్ల. ఈ 4 టైప్స్ ఈ రాక్స్ అనేవి పీసెస్ లాగా ఫామ్ కావడానికి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, slowly the rocks became soft and started cracking. This breaking up of the rocks went on continuously for years. Okay, స్లోగా ఏమయ్యాయంటమ్మా? రాక్స్ సాఫ్ట్ గా అయ్యాయంట, క్రాక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయంట. ఓకే, రాక్స్ అనేటివి స్లోగా సాఫ్ట్ గా అయ్యాయంట, తర్వాత క్రాక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయంట. ఓకే, this breaking up of the rocks went on continuously for years. ఈ విధంగానే చాలా ఇయర్స్ వెళ్తూ ఉందన్నమాట. ఓకే, రాక్స్ అనేవి సాఫ్ట్ గా అయ్యి క్రాక్ కావడం, ఇలా ఇయర్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. ఇన్ ద బిగినింగ్ దేర్ వాస్ నో సాయిల్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఓకే, సాయిల్ అనేది మనకు ఎర్త్ పైన, నేల అనేది లేదనమాట. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ లో మనకు ఎర్త్ పైన నేల అనేది లేదు, మొత్తం స్టోన్స్ అనేవి ఉండేయంట. ఇట్ టుక్ మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫర్ సాయిల్ టు ఫార్మ్. ఓకే, సాయిల్ అనేది ఫార్మ్ కావడానికి ఎర్త్ పైన థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టైం తీసుకుంది అంట. ద సాయిల్ దట్ వి సీ టుడే ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫైన్ శాండ్, పెబ్బల్స్, గ్రావెల్ క్లే and the remains of plants and animals. Okay, ఇప్పుడు మనం చూసే సాయిల్ ఎలాంటిదమ్మా? ఫైన్ సాయిల్, ఫైన్ శాండ్,
pebbles, gravel, clay and the remains of plants and animals. ఇప్పుడు మనం చూసే సాయిల్ వీటన్ని నుండి వచ్చినది. ఫైన్ శాండ్, పెబ్బల్స్, గ్రావెల్ అండ్ క్లే వీటి ద్వారా వచ్చిన సాయిల్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న సాయిల్. ఓకే, దిస్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఫార్మ్స్ ద సాయిల్. ఓకే, దిస్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. ఎర్త్ క్రస్ట్ లో టాప్ మోస్ట్ 3 లేయర్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. ఎర్త్ క్రస్ట్ లో 3 లేయర్స్ ఉంటాయమ్మా. ఓకే, ఎర్త్ లో 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. ద టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఫార్మ్స్ ద సాయిల్. ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటమ్మా? క్రస్ట్. ఓకే, క్రస్ట్ అనేది సాయిల్ ని ఫార్మ్ చేసింది. ఓకే, ఫస్ట్ అనేదమ్మా క్రస్ట్ అనేది 3 లేయర్స్ ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అనేవి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లేయర్స్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. మన ఎర్త్ పైన ఒకటి, మిడిల్ లో ఒకటి, లాస్ట్ కి ఇంకొకటి 3 గా లేయర్స్ ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ వన్ క్రస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటమ్మా? క్రస్ట్. ఈ క్రస్ట్ అనేది ఏం చేసింది? సాయిల్ రావడానికి, ఎర్త్ పైన సాయిల్ రావడానికి, ఫార్మ్ కావడానికి, ఎర్త్ పైన సాయిల్ రావడానికి కారణం ఏంటమ్మా? క్రస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ లేయర్ క్రస్ట్ సాయిల్ రావడానికి హెల్ప్ చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ టేక్స్ యాక్టివిటీ. Take some garden soil and place it over a piece of paper and see the different particles in soil. Okay, take some garden soil. Garden లో ఉన్న కొంచెం సాయిల్ తీసుకొని place it over a piece of paper పైన అది వేయాలి. and see the different particles in soil. Okay, మనం ఏం చేయాలి? ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని దానిపైన మొత్తం సాయిల్ వేసేసేయాలమ్మా. సాయిల్ వేస్తే ఏమవుతుంది? దానిపైన మనకు డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సాయిల్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ కనిపిస్తాయి. we can see bigger particle ఏమంటారమ్మా? ఓకే, బిగ్గర్ పార్టికల్ ని ఏమంటారు? బిగ్గర్ పార్టికల్స్ ని గ్రావెల్ ఆర్ పెబ్బల్స్ అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్మాలర్ పార్టికల్స్. స్మాలర్ పార్టికల్స్ ఏమంటారమ్మా? శాండ్. Next one, fine particles. దీని ఏమంటారమ్మా? clay and also dried leaves, sticks and other wastes. Clay and also dried leaves, sticks and other wastes ఓకే, సేమ్ మనం ఏం చేసాము? ఒక సాయిల్, గార్డెన్ లో ఉన్న సాయిల్ తీసుకొని ఒక వైట్ పేపర్ పైన వేసి చూడాలనుకున్నాం కదా. దాంట్లో డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ పార్టికల్స్ ఇవేమా బిగ్గర్ పార్టికల్స్ ఉంటే వాటిని ఏమంటారు? గ్రావెల్ ఆర్ పెబ్బల్స్ అంటారు. స్మాలర్ పార్టికల్స్ ఉంటే వాటిని ఏమంటారమ్మా? శాండ్ అంటారు. ఫైన్ పార్టికల్స్ ఉంటే ఏమంటారు? క్లే అండ్ ఆల్సో డ్రైడ్ లీవ్స్, స్టిక్స్ అండ్ అదర్ వేస్ట్స్ అని అంటారు. ఓకే, బిగ్గర్ పార్టికల్స్ ఏమంటారు? గ్రావెల్ ఆర్ పెబ్బల్స్. స్మాలర్ పార్టికల్స్ ఏమంటారు? శాండ్. ఫైన్ పార్టికల్స్ ఏమంటారు? క్లే అండ్ ఆల్సో డ్రైడ్ లీవ్స్, స్టిక్స్ అండ్ అదర్ వేస్ట్స్ అని అంటారు. ఓకేమా? నెక్స్ట్, ద సాయిల్ కంటైన్స్ హ్యూమస్, clay, sand and pebbles. సాయిల్ ఏముంటాయమ్మా? హ్యూమస్, clay, sand and pebbles అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, లేయర్స్ ఆఫ్ సాయిల్.
The soil is made up of layers which are of different colors. Okay, సాయిల్ ఏముంటుందమ్మా, లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ లేయర్స్ ఎలా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉంటాయి. యాక్టివిటీ: dig a deep hole in your garden and look at the sides of the hole and also look at the different types of plants and animals in soil. ఓకే, మీరు ఏం చేయాలమ్మా, గార్డెన్ లో ఒక డీప్ గా ఏం చేయాలి, ఒక హోల్ అనేది చేయాలి. ఒక హోల్ అనేది చేసి అండ్ లుక్ ఎట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద హోల్స్. ఓకే, ఆ హోల్ యొక్క సైజ్ ని చూడాలి. అండ్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇన్ సాయిల్. ఆ లోపల ఏమైనా ప్లాంట్స్ గానీ యానిమల్స్ గానీ ఉన్నాయో చూడాలి. ఓకేమా? See children, next one, topsoil. Topsoil definition: the uppermost layer of the soil is called topsoil. Okay, uppermost పైన దాన్ని ఏమంటారమ్మా, ఇక్కడ వాళ్ళ ఫిగర్ లో ఇచ్చారు. See children, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, టాప్ మోస్ట్ ఈ ఫిగర్ ఉంది కదమ్మా, ఈ ఫిగర్ లో టాప్ మోస్ట్ దీన్ని ఏమంటారు, టాప్ సాయిల్ అంటారు. ఓకే, ఏమంటారమ్మా, టాప్ సాయిల్. ఓకే, టాప్ సాయిల్. See amma, uppermost layer of the soil is called topsoil. The top layer may be more than a few inches in thick and is dark in color. Okay, topsoil ఎలా ఉంటుందమ్మా, more than a few inches. Okay, కొన్ని ఇంచెస్ లా ఉంటాయి. ఇంచ్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇది. ఓకే, ఇంచ్ కొన్ని ఇంచెస్ లో ఉంటుంది. ఇన్ థిక్ అండ్ ఈస్ డార్క్ ఇన్ కలర్, డార్క్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లోమ్. లోమ్ అంటే ఏంటమ్మా, శాండ్ అండ్ క్లే, ఈ రెండు కలిపి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ హ్యూమస్. ఓకే, అండ్ హ్యూమస్. హ్యూమస్ అంటే ఏంటమ్మా, రిమైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుందమ్మా, డార్క్ అండ్ థిక్. థిక్ అంటే ఏంటి, చాలా లావుగా ఉంటుంది, డార్క్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇందులో ఏముంటుందమ్మా, లోమ్. లోమ్ అంటే ఏంటి, శాండ్ అండ్ క్లే. ఓకే, లోమ్ అంటే ఏమి ఇచ్చారమ్మా, శాండ్ అండ్ క్లే అని ఇచ్చారు. శాండ్ అండ్ క్లే. ఓకే, అండ్ లోమ్ అంటే ఏంటి, శాండ్ అండ్ క్లే అనేది ఇచ్చారు. ఓకే, the roots of most plants grow in this layer and take food from it. ఓకే, ఇందులో నుండి రూట్స్. ఓకేమా, రూట్స్ ఉంటాయి కదా ఇలా, ఈ రూట్స్ అనేవి ఈ టాప్ సాయిల్ నుండే. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు, రూట్స్ ఇలా ఉంది కదమ్మా. ఇదేంటమ్మా, టాప్ సాయిల్ అంటే కొంచెం డార్క్ గా ఉంది కదా, టాప్ సాయిల్. దీని పైంది. ఓకే, ఇది ఉంది కదా, హ్యూమస్. నెక్స్ట్ మిడిల్ ది సబ్ సాయిల్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ బెడ్ రాక్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారమ్మా, the roots of most plants grow in this layer. ఓకే, ఇక్కడ మనకు రూట్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఈ రూట్స్ అనేవి ఎక్కడ గ్రో అవుతాయి, టాప్ సాయిల్ లోనే గ్రో అవుతాయి. ఓకే, the roots of the most plants యొక్క రూట్స్ ఎక్కడ గ్రో అవుతాయి, టాప్ సాయిల్ లో గ్రో అవుతాయి. and take food from it. ఓకే, మనకు ఫుడ్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది, ఈ ప్లాంట్స్ కి ఫుడ్ ఎక్కడ నుండి వస్తుందమ్మా, రూట్స్ నుండే వస్తుంది కదా. ఈ రూట్స్ నుండి వాటర్ అనేది మనము ప్లాంట్ కి సప్లై చేస్తాము. ఓకే, వాటర్ అంటే రూట్స్ నుండే వాటర్ అనేది స్టెమ్ ద్వారా అలాగే ప్లాంట్స్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ రూట్స్ నుండి టాప్ సాయిల్ నుండి ఏమవుతుంది, ఫుడ్ అనేది వెళ్తుంది. హ్యూమస్ మేక్స్ ద సాయిల్ ఫర్టైల్. ఓకే, హ్యూమస్ సాయిల్ ని. ఓకే, ఇదంతా ఏంటమ్మా, ఇక్కడ పైన
హ్యూమస్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి పిక్చర్ లో. ఇక్కడ పిక్చర్ లో హ్యూమస్ ఉంది కదమ్మా, ఇది ఏం చేస్తుంది సాయిల్ అని, ఇది సాయిల్ కదా, ఈ సాయిల్ ఏం చేస్తుంది ఫర్టైల్ గా ఉండడానికి చూస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఎరువుగా ఉండడానికి చూస్తుంది హ్యూమస్. సారీ, ఇక్కడ ఇందులో ఫర్టిలిటీ అనేది ఉండడానికి చూస్తుంది అనమాట. ఇదేంటమ్మా సాయిల్. ఫర్టిల్ అంటే ఏంటమ్మా ఎరువు, అంటే దానికి ఫుడ్ అనమాట. అదంతా మిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఓకే ఏమవుతుంది ఫుడ్ లా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్లాంట్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ మా సబ్ సాయిల్. ఓకే, సబ్ సాయిల్. The soil below the top layer is called subsoil. So subsoil ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, టాప్ లేయర్ బిలో, టాప్ లేయర్ కి కింద ఏముంటుంది సబ్సాయిల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లైట్ ఇన్ కలర్ అండ్ ఈస్ ఆఫెన్ గ్రే ఆర్ రెడ్. ఇదే కలర్ లో ఉంటుందమ్మా, సీ ఇన్ యర్ టెక్స్ట్ బుక్ చిల్డ్రన్, గ్రే ఆర్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ మోర్ శాండ్ ఇన్ ఇట్. దాంట్లో ఏముంటుందమ్మా శాండ్ అనేది చాలా ఉంటుంది. Only few plants or trees have roots long enough to reach the subsoil. Okay, మనకు ఇక్కడ ఉంటుంది కదమ్మా సబ్సాయిల్. ఓకేమ్మా, మనకు ట్రీస్ అనేవి లాంగ్ గా పొడవుగా ఉన్నప్పుడు ఈ రూట్స్ ఏమవుతుంది, మనకు నార్మల్ గా ఇలా ప్లాంట్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఇలా ప్లాంట్ ఉంటే ఈ టాప్ లేయర్ వరకు రూట్స్ అనేవి వస్తాయి. అవునా, ఒకవేళ ట్రీ అనేది చాలా లాంగ్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది ఈ రూట్స్ అనేవి సబ్ సాయిల్ వరకు కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సబ్ సాయిల్ వరకు, ఇక్కడ సబ్ సాయిల్ కదా ఇంతవరకు రూట్స్ అనేవి వస్తాయి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే లాంగ్ ట్రీస్ ఉన్నప్పుడు వస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ మా బెడ్ రాక్. ఇఫ్ యు డిగ్ డీప్ ఎనఫ్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద సాయిల్ యూ విల్ రీచ్ ఏ లేయర్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ అండ్ రాక్స్. ఓకే, ఇక్కడ సబ్ సాయిల్ కింద ఏముంటుందమ్మా రాక్స్ అనేవి ఉంటాయంట. ఓకే, లేయర్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ అండ్ రాక్స్ అనేవి, ఇక్కడ ఇంతవరకు శాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఇంకా కిందికి వెళ్ళిపోతే, ఓకే ఇక్కడ కిందికి వెళ్ళిపోతే ఏముంటుంది ఇక్కడ అంటే అన్ని రాక్స్ స్టోన్స్ ఉంటాయి. బెడ్ రాక్ లో స్టోన్స్ ఉంటాయి. ఓకేమా, నెక్స్ట్ యూ విల్ రీచ్ ఏ లేయర్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ అండ్ రాక్స్. ఈ స్టేజ్ లో ఏముంటుంది రాక్స్ అండ్ స్టోన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ద అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద రాక్స్ ఆర్ సాఫ్ట్ అండ్ పోరస్ వైల్ ద లోయర్ రాక్స్ ఆర్ హార్డ్ అండ్ నాన్ పోరస్. ఓకే, ఇందులో రాక్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, రాక్స్ ఉండేవి పైన ఉండేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటాయంట. ఓకే, సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి. అదే కిందికి ఉండే రాక్స్ ఎలా ఉంటాయి చాలా రఫ్ గా ఉంటాయంట, హార్డ్ గా ఉంటాయంట. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మా లైఫ్ ఇన్ ద సాయిల్. Okay, life in the soil. In groups, dig the soil in your garden and examine the soil carefully. Okay, dig the soil. Garden లో కొంచెం సాయిల్ ని తవ్వాలి. డిగ్గింగ్ అంటే ఏంటమ్మా తవ్వడం, చేస్తే ఏమవుతుంది అండ్ ఎగ్జామిన్ ద సాయిల్ కేర్ఫుల్లీ. అలా తవ్వి ఏం చేయాలి, డిగ్ చేసి ఏం చేయాలి సాయిల్ ని కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. లిస్ట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇన్ ఇట్. అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సాయిల్ లోపల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. సి దే గివెన్ ద పిక్చర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్. టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా టెక్స్ట్ బుక్ లో ర్యాట్. ఓకే, ర్యాట్ ఇక్కడ ఉంది, స్నేక్స్ ఇలా అన్నమాట. ఓకేనా, డిగ్గింగ్ చేస్తే సాయిల్ ని ఇలా యానిమల్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ సాయిల్ ఇన్ అవర్ గార్డెన్ అపియర్స్ స్టిల్ అండ్ లైఫ్లెస్. నెక్స్ట్ బట్ వి ఫైండ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇన్ ఇట్. There are plenty of very small microscopic animals like bacteria and fungi living in the soil. Okay, ఇందులో సాయిల్ ఎలా ఉంటుందమ్మా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలాగే ఇందులో ప్లెంటీ ఆఫ్ స్మాల్ మైక్రోస్కోపిక్ యానిమల్స్ అంటే మనకు కనిపించని యానిమల్స్ కూడా ఇందులో సాయిల్ లో చాలా ఉంటాయి. అంటే లోపల అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ లోపల మట్టి లోపల సాయిల్ లోపల చాలా మటుకు మనకు కనిపించని యానిమల్స్ అనేవి ఉంటాయి. లైక్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగి లివింగ్ ఇన్ ద సాయిల్.
Some animals like ants, white ants, beetles, earthworms, sandworms, roundworms, grasshoppers, crickets, millipedes, centipedes, etc. also live in the soil. ఇవన్నీ ఏంటమ్మా, ఇవన్నీ కూడా సాయిల్ లో కనిపించకుండా మనకు దాచుకొని ఉంటాయి. Bigger animals like rats, moles, rabbits also make their homes in the soil to live in. Okay, animals, bigger animals అంటే కొంచెం పెద్దదిగా ఉన్న animals ఏవమ్మా, rats, rabbits, moles అవి కూడా ఏం చేస్తాయి, సాయిల్ లోపల దాచుకొని ఉంటాయి. You must have seen thread like green and non-green plants also in the soil. కొన్ని మనం సాయిల్ లో కొన్ని మనకు తెలియకుండానే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ గానీ నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ గానీ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ 1. Take some soil and made a little mound. Pour water over it with a watering can and observe. ఓకే, మనం ఏం చేయాలి, ఒక కొంచెం సాయిల్ తీసుకున్న దాంట్లో ఓకే అండ్ మేడ్ లిటిల్ మౌండ్ లాగా చిన్నగా ఇలా రౌండ్ గా ఫామ్ చేయాలి. ఫామ్ చేసి ఏం చేయాలి, కొన్ని వాటర్ అనేవి వేయాలి. విత్ ఏ వాటరింగ్ క్యాన్ అండ్ అబ్జర్వ్. ప్లేస్ సమ్ సాయిల్ ఓవర్ ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ బ్లో ఎయిర్ ఓవర్ ఇట్. ఓకే, ఒక పేపర్ లో సాయిల్ తీసుకొని అది ఎయిర్ లో పెట్టేసేయాలి. Soon the soil on the top moves down sides along with the water and also soil moves with air. అలా అవుతే ఏమవుతుందమ్మా, ఎయిర్ లో అది సాయిల్ అనేది ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది. వాటర్ లో కూడా ఒకవేళ మీరు వాటర్ లో పెడితే వాటర్ లో కూడా అది పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది యాక్టివిటీ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ సాయిల్ ఎరోజన్. సాయిల్ ఎరోజన్ అంటే ఏంటో చూసాం. సాయిల్ డస్ నాట్ రిమైన్ స్టేషనరీ. ఓకే, సాయిల్ స్టేషనరీ అంటే ఏంటమ్మా, ఒక సాయిల్ అనేది ఒక దగ్గర అనేది ఉండదు. సాయిల్ ఒక చోట ఉండదు, ఒక ప్లేస్ లో ఉండదు అనమాట. Due to the action of wind and water, the soil is carried away from one place to another. ఒకవేళ ఏమవుతుందమ్మా, విండ్ ఎయిర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్పీడ్ గా వచ్చినప్పుడు ఆ సాయిల్ అనేది ఎగిరి వెళ్ళిపోతుంది. వాటర్ లో కూడా అది ఫ్లో అయి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అది వన్ ప్లేస్ నుండి అనదర్ ప్లేస్ కి సాయిల్ అనేది వెళ్తుంది. The top soil being soft and light is carried away more easily. ఓకేమా, ఇలా మనకి సాయిల్ ఉంటే పైన సాయిల్ అంతా ఎలా ఉంటుంది, సాఫ్ట్ గా లైట్ గా అంటే వెయిట్ లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. కొంచెం లోపల ఉన్నది హార్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అది అలాగే ఉంటుందంట. ఓకే, దిస్ డ్యామేజెస్ అండ్ వియర్ అవుట్ ఆఫ్ ద సాయిల్. సో ద డెలికేట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద టాప్ సాయిల్ అండ్ సబ్ సాయిల్ ఇస్ డిస్టర్బ్. ఓకే, టాప్ సాయిల్ ఎలా ఉంటుంది, సాయిల్ సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ లైట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సబ్ సాయిల్ ఎలా ఉంటుంది, హార్డ్ గా ఉంటుంది, రఫ్ గా ఉంటుంది. అవునా, ఇలా టాప్ సాయిల్ మధ్య సబ్ సాయిల్ మధ్య డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. పైన లేయర్ అంతా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంటే కింద లేయర్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి డిస్టర్బ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందంట. టాప్ సాయిల్ కి సబ్ సాయిల్ కి మధ్య డిస్టర్బ్ అనేది వస్తుందంట. As a result, the life of plants and animals has to suffer. This removal of top soil by wind and water is called soil erosion. ఇలా వన్ ప్లేస్ నుండి అనదర్ ప్లేస్ కి ఈ సాయిల్ అనేది వెళ్తుంది కదమ్మా, దేని ద్వారా వెళ్తుంది, విండ్ వాటర్ ద్వారా వెళ్తుంది కదా. ఈ వెళ్ళేదాన్ని ఓకే ద రిమూవల్ ఆఫ్ టాప్ సాయిల్ బై విండ్ అండ్ వాటర్ ద్వారా విండ్ ద్వారా అది కొట్టుకుని వెళ్తుంది కదా, దాన్ని ఏమంటారు, సాయిల్ ఎరోజన్ అంటారు. ఓకే, ఎరోజన్. సాయిల్ ఎరోజన్ అంటే ఏంటమ్మా, this removal of topsoil by wind and water is called soil erosion.
దాన్ని ఏమంటారమ్మా సాయిల్ ఎరోజన్ అంటారు. ఓకే, సాయిల్ ఎరోజన్ అంటే ఏంటమ్మా, దిస్ రిమూవల్ ఆఫ్ టాప్ సాయిల్ అనేది వెళ్తుంది, సబ్ సాయిల్ కాదమ్మా. టాప్ సాయిల్ ఎలా ఉంటుంది, సాయిల్ సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది, కాబట్టి ఇది ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట, ఎయిర్ లో ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. టాప్ సాయిల్ బై విండ్ అండ్ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ సాయిల్ ఎరోజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, erosion by water. The rainwater and the rivers wash away the soil and deposit it at other places along with their flow. Okay ma, water వల్ల erosion, soil erosion అంటే soil వెళ్ళిపోతుందమ్మా. ఇక్కడ erosion by water, వాటర్ లో ఎలా వెళ్ళిపోతుంది, వాటర్ ఫ్లో కి ఆ సాయిల్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. Plenty of soil is carried down from higher lands to the plants due to the flow of water through hills. Okay, plenty of చాలా మటుకు soil అనేది of water through hills. Okay, water hills ద్వారా వాటర్ అనేది, వాటర్ నుండి ఏమవుతుంది, సాయిల్ అనేది ఇట్లా కొట్టుకుంటూ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. As a result, mud particles, fine sand and minerals are gradually get deposited in the plains. The soil deposited by rivers is called silt. It is very fertile. Okay, the soil deposited by rivers, soil అనేది rivers లో ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటారమ్మా, silt. Okay, silt. It is very fertile. Next one, ఏమైందమ్మా, వాటర్, ఎరోజన్ బై వాటర్ లో ఎలా ఉంటుందమ్మా, వాటర్ నుండి అదేం చేస్తుంది, సాయిల్ ని తీసుకొని వస్తుంది పై నుండి, హయ్యర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, హయ్యర్ ల్యాండ్స్ నుండి అదేంటిది వాటర్ లో ఫ్లో అవుకుంటూ ఆ సాయిల్ అనేది వస్తుంది. ఆ వాటర్ లో సాయిల్ ఉంటే ఏమంటారమ్మా, సిల్ట్ అంటారు. ఓకే, సిల్ట్ అంటారు. చూడండమ్మా ఫిగర్ లో, ఇక్కడ ఫిగర్ ఇచ్చారు కదమ్మా, చూడండి ఇక్కడ వాటర్ వస్తుంది కదా, ఆ వాటర్ నుండే సాయిల్ అనేది కిందికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇట్లా హై లెవెల్ నుండి వాటర్ తో పాటు సాయిల్ అనేది వచ్చేస్తుంది. దీని ఏమంటారమ్మా, సాయిల్ ఎరోజన్ బై వాటర్. ఓకేమా, ఏమంటారు దీన్ని, సాయిల్ ఎరోజన్ బై వాటర్. నెక్స్ట్, ఎరోజన్ బై విండ్. ఓకే, విండ్ ద్వారా ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ద విండ్ ఆల్సో ఎరోడ్స్ అండ్ డామేజెస్ ద సాయిల్. విండ్ అనేది కూడా సాయిల్ ని డామేజ్ చేసేస్తుంది అంటమ్మా. Wind blows the soil away with great force and deposit it at other places. Okay, wind blows the soil away with force. Wind వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఫోర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ సాయిల్ అనేది కూడా విండ్ తో పాటు ఎగిరి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట, ఎగిరి వెళ్ళి వేరే ప్లేస్ కి వెళ్తుంది. Thus the fertile top soil can be damaged most easily. టాప్ సాయిల్ ఎలా ఉంటుందమ్మా, సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి టాప్ సాయిల్ అనేది ఈజీగా డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, దీని ఏమంటారు, వాట్ వి సే, దిస్ సాయిల్ ఎరోజన్ బై విండ్. నెక్స్ట్ వన్, సాయిల్ కన్జర్వేషన్. We have just seen how erosion by wind and water damages the soil. Okay, ఇంతవరకు మనం ఏం చూసామమ్మా, విండ్ ద్వారా వాటర్ ద్వారా సాయిల్ అనేది ఎలా డ్యామేజ్ అవుతుందో చూసాము. The actions of eroding agents cannot be stopped because the water on earth will continue to flow and wind will continue to blow. But we can save the soil from continuous damage. Okay, ఏమవుతుందమ్మా, విండ్ అనేది కంటిన్యూగా వచ్చినప్పుడు సాయిల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, వాటర్ ఫ్లో కంటిన్యూగా ఫ్లో అయినప్పుడు సాయిల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి సాయిల్ ని అంటే, కంటిన్యూస్ డ్యామేజ్ నుండి సేవ్ చేసుకోవాలంట. దిస్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫ్రమ్ ఎరోజన్ ఈస్ కాల్డ్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్. ఓకే, we can save the soil from, ఇలా కంటిన్యూస్ డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకోవాలన్నమాట, సాయిల్ ని కంటిన్యూస్ గా డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకునే దాన్ని ఏమంటారమ్మా, సాయిల్ కన్జర్వేషన్ అంటారు. ఓకే, plants need soil to grow as it provides nutrients to the plants. ఓకే, ప్లాంట్స్ కి సాయిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రో కావడానికి. అప్పుడు దాని సాయిల్ నుండి ఏమొస్తుందమ్మా, ప్లాంట్స్ కి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి వస్తాయి. నెక్స్ట్, సాయిల్ కెన్ బి కన్జర్వ్డ్ బై ఫాలోయింగ్ వేస్. ఓకే, బై ప్లాంటింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ గ్రాస్. ఓకే, సాయిల్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుందో హియర్ వీ కెన్ సీ.
ఫస్ట్ వన్ బై ప్లాంటింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ గ్రాస్. ఓకే, ప్లాంట్స్ ని పెంచడానికి గ్రాస్ ని పెంచడానికి వస్తుందంట. ద రూట్స్ ఆఫ్ దీస్ ప్లాంట్స్ హోల్డ్ ద సాయిల్ ఫర్మ్లీ అండ్ ప్రివెంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఫ్లోయింగ్ అవే. ఓకే, సాయిల్ ఎలా ఉంటుందమ్మా, రూట్స్ కి మొత్తం స్టోర్ ఓకే అటాచ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఆ రూట్స్ తోని మనకి ఏమవుతుంది, ప్లాంట్ అనేది గ్రో అవుతుంది. ఆ రూట్స్ లేకపోతే ప్లాంట్ గ్రో అవుతుందా, కాదు. అలా సాయిల్ అనేది ప్లాంట్స్ కి గానీ గ్రాస్ గానీ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ బంక్స్ అండ్ ఎంబాంక్మెంట్స్. ఓకే, కన్స్ట్రక్టింగ్ బంక్స్ అండ్ ఎంబాంక్మెంట్స్. Floods eat away the soil. Floods eat away the soil along the banks. So at places where the river water strikes against the bank, strong and firm embankments or constructed. Thus the erosion of soil is prevented. Okay ma. ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఫ్లడ్స్ ఈట్ అవే ద సాయిల్. ఫ్లడ్స్ అంటే ఏంటమ్మా, బాగా మనకు తెలియకుండానే ఫ్లడ్స్ అంటే ఏంటో మొత్తం వాటర్ మొత్తం హౌసెస్ ని అన్నిటిని కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అలా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సాయిల్ అలాంగ్ ద బ్యాంక్స్. సో ఎట్ ప్లేసెస్ వేర్ ద రివర్ వాటర్ స్ట్రైక్స్, ఆ ప్లేసెస్ లో రివర్ వాటర్ ఉన్న ప్లేసెస్ లో అయితే చాలా ఉంటుంది కాబట్టి అది స్ట్రైక్ కావడానికి ఒక బ్యాంక్ లాగా ఇక్కడ కడతారంట. అది ఎలా ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫర్మ్ ఎంబాంక్మెంట్స్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్. ఆ ప్లేస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా మధ్యలో వాటర్ ఉండి పక్కనంతా ఇలా ఓకే వాటర్ రాకుండా కట్టేస్తారంట. దస్ ద ఎరోషన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఇస్ ప్రివెంటెడ్. ఆ విధంగా సాయిల్ ఎరోషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ పిక్చర్ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండమ్మా, ఇక్కడ మొత్తం వాటర్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాటర్ బయటకి రాకుండా దీని ఓకే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫర్మ్ ఎంబాంక్మెంట్స్ తో ఏం చేస్తారు, కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకేమా, ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఓకే చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ మేకింగ్ టెరాసెస్. Soil erosion on mountain slopes is prevented by making terraces. A terrace is a flat area cut on a slope for farming. Terrace అనేది ఎలా ఉంటుందమ్మా, చాలా ఫ్లాట్ ఏరియా. ఫ్లాట్ అంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా, ఫ్లాట్ ఇలా ఫ్లాట్ ఏరియా కట్ ఆన్ ఏ స్లోప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్. This reduces the force of the water flowing down. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తుందంట, వాటర్ ఫ్లో అయ్యేదాన్ని చాలా రెడ్యూస్ అంటే తక్కువ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఎక్కువ స్పీడ్ గా ఫ్లో కాకుండా ఓకేనా ఫోర్స్ గా ఫ్లో కాకుండా ఇది తక్కువ చేస్తుంది అనమాట. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ పూర్ అండ్ లాసెస్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ అవర్ క్రాప్స్. ఓకే, సాయిల్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సాయిల్ అనేది లేకపోతే మనకు ఫర్టిలిటీ ఎరువులు అంటే మనకు ప్లాంట్స్ పెరగడానికి ఫర్టిలిటీ అనేది దొరకదు. ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటమ్మా, ఎరువులు, బలం. ఓకే, ఈ సాయిల్ కి ఒక స్ట్రాంగ్ బలం అనేది ఉండదు అనమాట. ఓకేనా, ఫర్టిలిటీ లేకపోతే మన క్రాప్స్ అనేవి సరిగా పండవు, సరిగా రావు. ఓకే, ఇఫ్ ద సాయిల్ ఇస్ పూర్ ఓకే అంటే ఏంటమ్మా, సాయిల్ అనేది లేకపోతే అండ్ లాసెస్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ. ఓకే, ఫర్టిలిటీ అనేది లాస్ అవుతుంది. అండ్ అవర్ క్రాప్స్ వుడ్ ఆల్సో బి ఆఫ్ పూర్ క్వాలిటీ. ఓకే, మన క్రాప్స్ అనేవి, మన పంటలు అనేవి చాలా పూర్ క్వాలిటీ అని తక్కువగా పండుతాయి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే, బట్ టెర్రస్ ఫార్మింగ్. ఓకేమా, దిస్ ఇస్ యువర్ యూనిట్ 3 లెసన్. ఓకేమా, this is the unit 3 lesson, that is rocks, soils and minerals. Children, all of you read this lesson once. Okay ma, tomorrow class I will give this notes. Okay, I will give this notes. Okay children, this is your today's class ma. I hope that you understand today's class. Thank you children, bye bye.